Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video, we'll be doing Assamese handwriting and we'll try to improve Assamese handwriting. So এইটো ভিডিওত আমি ব্যঞ্জন বৰ্ণ আৰু স্বৰ বৰ্ণ কেনেকৈ হাতৰ আখৰৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে সেইটো চাম. So let's start. এইটো উদাহৰণত গোটেইকেইটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ স্বৰ বৰ্ণৰ লগত লিখিলে কেনেকৈ দেখা যাব কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা যায় তাৰে উদাহৰণটো দিয়া হৈছে আৰু এটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ কিমান ধৰণৰ স্বৰ বৰ্ণৰ লগত লিখা যায় কেনেকৈ দেখা যাব আৰু কিদৰে এইটো ইমপ্ৰুভ কৰা যাব সেইটো এক্সাম্পল ইয়াতে কৰা যাব আৰু এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলে গোটেইকেইটা ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ লগত প্ৰেক্টিছ কৰি কৰি হাতৰ আখৰ ইমপ্ৰুভ হ'ব. আৰু এইটো পাৰ্টত যিবোৰ আখৰৰ শ্বেপ সিমিলাৰ থাকে কিছু অংশ একে থাকে সেইবোৰ আখৰ একেলগে লিখি প্ৰেক্টিছ কৰিলে হাতৰ আখৰ ইমপ্ৰুভ হ'ব কাৰণ কি যে একে দেখা কিছু অংশ একে থকা আখৰৰ প্ৰেক্টিছ একেলগে কৰিলে ইমপ্ৰুভ হৈ যাব.
saw a light when you passed me by. The reason why I shine, you're the reason why. I thought I caught your eyes, the love is blind. I thought I saw you smile. যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ লাইক এন্ড শেয়ার করে দিব থ্যাংক ইউ এন্ড সাবস্ক্রাইব করব I don't know if you know yet. I've tried sometimes.